Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Ich hole auch eben das Erz. Ah. So, ich wollte gerade sagen, sind wir wieder? Heißt es, hier ist eine Eule? Schneeeule. Mit einer Augenklappe. Eine Bedeckung, die über dem linken Auge getragen wird, um Verletzungen zu verdecken. Manch einer trägt sie nur, weil es cool aussieht. Tschüss. Looks like we've spotted one of Hoodle's friends. Kommt Hoodle eigentlich? Das hätte ich ausprobieren sollen, dass Hoodle auch kommt, wenn jetzt Elfen oder Shion ausgerüstet ist. Beim nächsten Mal. So. Kleines Dorf. It's eerily quiet. No sign of Zephyr. You think they took him away already? What say we quit hiding and go ask some villagers? Someone's bound to report us no matter what we do, so we might as well. Hey, Shion! What? You heard her. She's got a point. Our cover was blown last night. Where's the sense in sneaking around? And what if there are soldiers lurking about? They would have followed us to the cabin already. Relax. The coast is clear. Let's hurry and speak to the villagers. Is she always like that? I don't know how you managed to put up with her. What makes you think I'm managing? Let's try talking to the villagers. Hoodle? Oder taucht er nur manchmal? Hallo. Nebenquest. Hey. Du siehst recht nervös aus, Kleiner. Was ist denn los? Hey. Du denkst doch nicht etwa darüber nach, jemanden zu verpfeifen, hoffe ich? Oder hast du Angst, dass dich jemand verletzt? Nein, nein, das ist es nicht. Wo drückt denn dann der Schuh? Die Zeugel sind... Sie sind was? Im Weg und... Jetzt schweigt er wieder. Sie sind im Weg und du wolltest außerhalb des Dorfes irgendwo hin? Ja. Aber die Leute hier dürfen sich nicht frei bewegen. Ich bin mir nicht sicher, ob er was Gefährliches vorhatte. Sofern er nicht wirklich einen guten Grund dafür hatte. Er will vermutlich nicht mit uns sprechen, weil wir völlig Fremde sind. Ich glaube aber nicht, dass er ein unartiges Kind ist. In dem Fall? Ja, komm. Great. Also gut, wir kümmern uns um dein Zeugelproblem. Huh? Hä? Aber klar, wir erledigen die Zeugel, die um das Dorf herumstreuen. Was immer er vorhat, es kann ja nicht schaden, wenn wir das für ihn erledigen, oder? Ja, ich glaube... Oh. Schon okay, wir wollen es tun. Du musst uns nichts verraten, was du nicht willst. Quest! Feuer unter dem Eis. Nein. Besiege 7 Eiswürfel. Messia 224. Now that's a weird name. Messia is basically a code. It indicates it's a small village. So it's not its actual name? Then does that mean that 224 is... Yeah. It's merely a serial number assigned to it for administrative purposes. So the Renans even get to decide what places are called out in this realm. Wir können ihn nicht streicheln. Verdammtes Spiel. Hühnchen. Hoodle? Ist hier irgendwo eine Eule? I wonder if something happened. Huhu! Huhu! Au. Nee. Hä? Huhu! Wo? Huhu! Ah, warte mal. Nein. Nein! Komm, Shion hatten wir auch schon. Ah, doch, okay. Hoodle kommt auch, wenn... Aber wo?
Ach da, untersuchen. Diese sneaky Eule. Huhu. Stolz und gleichzeitig wild aussehende Wolfsohren. Perfekt für alle, die möchten, dass ihre Hunde etwas wilder und ungezähmter aussehen. Huhu. Ach da, im Fressnapf da. Tschüss. Looks like we've spotted one of Hoodle's friends. Cool. Aber wir gehen mal wieder auf Rinwell. Kommt mir nicht zu nah. Ich will mich nicht verdächtig machen. Welchen Teil von Haut ab habt ihr nicht verstanden? Die Leute bekommen noch einen falschen Eindruck von mir. Yeah. Hey Kumpel, wenn es keine zu große Bitte ist, meinst du, du könntest etwas Silicon entbehren? Bären. Silicon? Rinwell, hast du eine Ahnung, wovon der Typ spricht? Ja, ich glaube, er redet von Alkohol. Natürlich meine ich Alkohol. Was denn sonst? Warte mal, ihr seid nicht aus der Gegend hier, hm? Pah. An eurer Stelle würde ich hier ganz schnell die Biege machen, bevor euch jemand meldet. Na, bei denen ist die Stimmung aber schnell umgeschlagen. Man kann es ihm nicht vorwerfen. Die Leute hier wachsen damit auf, dass man die eigenen Nachbarn verdächtigt, ganz zu schweigen von Fremden. Hey, Wofür brauchst du dieses Silicon-Zeugs überhaupt? What? Na, ob die Stahlaugen dem Laden führen oder nicht, ich muss doch irgendwie das Essen auf den Tisch bringen? Bruder, hast du was falsch verstanden? Und ohne Silicon erfriere ich noch bei der Arbeit bei dieser Eiseskälte. Du willst dich also nicht nur glücklich saufen, du willst damit gegen die Kälte ankämpfen. Wir haben leider kein Silicon dabei. Können wir dir vielleicht anderweitig helfen? Yeah. Ja, wir wollen euch auch dafür auch nichts zurück. Was? Doch natürlich. Was? Wieso nimmst du jetzt überhaupt... Nein! Ich will was dafür! Yeah. Wir wollen... Oh. Meint ihr das ernst? Nein, eigentlich nicht. Na, in diesem Fall könnt ihr mir vielleicht die Zutaten besorgen, um ihn zu brauen. Okay. Illegale Schnapsbeirennerei hier. Alles, was ich brauche, könnt ihr vom Zeugel erlangen. interesting. Ich wusste gar nicht, dass man aus Zeugelteilen Alkohol herstellen kann. Die Leute sind echt erfinderisch. Erdsamen? Na komm. Oh? Brauchst du das hier? Okay. Ja, das ist es. Macht es euch wirklich nichts aus, das mir zu überlassen? Ja, doch, eigentlich Good. schon. Es gehört dir. Wir brauchen die Sachen gerade sowieso nicht dringend. Aber ich muss einfach fragen, wie um alles in der Welt brauchst du aus diesem Zeug Alkohol? Im Prinzip kannst du einfach so reinbeißen, aber niemand wäre blöd genug, die kostbaren Zutaten so zu verschwenden. Man muss sie im Schnee packen und dann eine Woche lang am Feuer liegen lassen. Wenn man den geschmolzenen Schnee destilliert, puff, Culligan. Aber man muss vorsichtig sein. Culligan ist so stark, dass man damit eine halbe Bude abfackeln kann, wenn man nicht aufpasst. Wow, jetzt will ich ihn auch mal probieren. Bist du nicht... nicht, du bist nicht... nicht bist du alt genug. Nicht bist du alt genug bist, Rinwell. Ah. Ich weiß, ich muss mich daran erinnern. Du musst mich nicht daran erinnern. Wie alt ist sie eigentlich? Wie alt sind wir überhaupt? Aber wie ich schon sagte, ohne dieses Zeug kann ich niemals draußen arbeiten. Also, vielen Dank. Schön zu sehen, dass es noch anständige Leute auf dieser Welt gibt. Und jetzt geht er los und verpetzt uns. Quest! Und doch was bekommen. Sehr schön. Emblem! Cool. Using Zoogles to make drinks. That takes guts. No one would have come up with it before the occupation. That's for sure. You don't think the snake eyes will hold it against them, do you? If anything, the warmth might help loosen them up. Oh! Warum nicht? Dieses dumme Huhn! Oh. Enemies who can cast astral arts can be pretty difficult. Not only are they powerful, but their range lets them strike us before we even get close. Actually, I can just disrupt astral arts. What do you mean? When someone is casting an art, their focus has to be entirely on the incantation. So right when they're completing the casting, I just kinda steal it from them. Really? Then what do you do with the energy you've stolen? I hold on to it and use it whenever I want, like I can with my own magic. The thing is, I can only unleash that art once. After I use it, it's gone. Oh, also, when I steal astral energy, the enemy will lose focus, which means they can't cast anything else for a while. So not only can you steal their energy,
But doing so incapacitates them too? That's amazing, Rinwell. I didn't realize your magic could do so much. It's actually something of a secret technique within my clan, so I kinda had to learn it. Well, if we come across any tough enemies that use incantations, I'm sure that power of yours will come in real handy. Yeah, it's tricky to pull off, but you can count on me. Also nicht, dass ich vorhatte, dieses Huhn umzubringen. Hey, Rinwell, do you always have to say an incantation before you cast an art? Yeah, they don't really add any extra power or anything, but reciting them is what allows the astral energy to come together and flow through me. It takes time to complete, but they're what lets me use such strong magic in the first place. What happens if someone interrupts you while you're in the middle of chanting? Then I have to start over from the beginning. As soon as my concentration breaks, any astral energy I've accumulated disperses. Got it. So once you start reciting, that's our cue to make sure that no enemies can get near enough to disrupt you. Yeah, that would be appreciated. Although, I do have one fun trick up my sleeve. Once I finish chanting a full incantation, I can hold on to a single astral art without casting it right away. So once the astral energy's in place, you can choose to set it off whenever you want? That's amazing. Yeah, I don't fully have the hang of it just yet, but I'm sure it'll come in handy sooner or later. Ah, gut zu wissen. Ich wollte irgendwas sagen, während sie gesprochen haben. Ich hab's aber vergessen. Oh, hallo. Noch ein guter Freund wurde fortgebracht. Meine Finger fallen bald ab. Seid ihr mit den Holzhacken bald fertig? Ja, aber jetzt muss das Vieh gefüttert werden. Ich wünschte, ich könnte sowas wie Weberei machen. Wer drinnen arbeitet, macht sich gleich verdächtig. Da ist mir doch die Kälte lieber. You see anybody around here who could use our help? We can't chase after every little thing. Man muss immer nur gut zuhören, was die Leute sagen, sonst lässt man sich noch eine fette Belohnung entgehen. Es ist überhaupt nicht auffällig, da im Schnee zu wühlen. Ich weiß nicht, wer ihr seid, und es ist mir egal. Haltet euch fern. Wenn es drauf ankommt, melde ich euch. Ihr seht ja ziemlich verdächtig aus. Ich sehe euch sofort an, dass ihr nicht aus diesem Bereich Breiten stammt. Normalerweise würde ich euch sofort dem Amt melden und die Sache ist erledigt. Was soll ich bloß tun? Hey, Hör mal, wir wollen keinen Ärger machen. Können wir dich vielleicht irgendwie überzeugen, dass du Stillschweigen bewahrst? Wir legen ihn um. Tja, das Amt zahlt hübsche Sümmchen für Tippgeber. Was habt ihr zu bieten? Wie war das? Sure. Wir müssen dir überhaupt nichts geben. Und glaubt mir, es gibt viele andere Möglichkeiten, dich zum Schweigen zu... Oh, danke, wenigstens eine, die auf meiner Seite ist. Ruhig, Shihund. Ruhig, ich geb dir gleich Ruhe. alright. Also gut, was willst du? Na, mal sehen. Oh, ich weiß. Ich könnte etwas Essen brauchen. Wie wär's, wenn ihr mir etwas Obst und Gemüse bringt? What the fuck? Überall wächst die Scheiße, holst du selber. Und ich meine nicht das welke Zeug, das hier... Oh. Ich rede von frischen, wilden Sachen, die außerhalb zu finden sind. Ich habe den Kopfsalat hier gefunden und die Äpfel, glaube ich, auch. Oh. How's this? Reicht dir das? Du hast Essen für mich? Na los doch, mach hin und Oh, du Mistvieh, Alter. Und du versprichst jetzt dass du Stillschweigen über uns bewahrst? Was? Ach so, ja, ich sag's niemandem. Ich schwöre, ihr könnt auf mich zählen. Irgendwas an der Sache kommt mir dubios vor. Warum hast du so darauf bestanden, dass die Sachen von außerhalb des Dorfes stammen, wenn du sie hier selbst bauen kannst? Shion, die ist auf der richtigen Spur, die Frau, die mag ich. What? Ich habe es euch doch gesagt, die wilden Sachen sind viel frischer. Der Boden hier ist ziemlich wertlos. Das Problem ist, wir dürfen das Dorf nicht einfach verlassen, wann immer wir wollen. Und außerdem wimmelt es da draußen von Zeugeln. Also durften wir für dich unseren Hals riskieren. Wow, du bist echt ein feiner Kerl. Naja, dann viel Erfolg mit dem Essen, würde ich sagen. Was? Wer hat was von Essen gesagt? Seid nicht albern, ich werde das alles nicht einfach aufessen. Aber wenn du es nicht isst, wofür brauchst du es dann? Na, ich werde alles verkaufen, ist doch logisch, danke. Hast du eine Ahnung, was für eine Nachfrage nach frischem Essen herrscht? Na toll, jetzt fühle ich mich echt mies, dass wir den Halunken geholfen haben.
dieses Reich hat echt wohl eine Menge Probleme, hat noch eine Menge Probleme zu lösen. Quest! They reacted just like we expected. Yeah. Do you think we'd end up like that if we had to treat everyone with suspicion? It's like the bitter cold has frozen the hearts of those who live here. Oh, ein Pferd! Oh, 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 oh! Ah, oh. Durchquere nur diesen Wald hier und stoß direkt auf Cislodian, die Hauptstadt. Ach, durchquert. Die Frage ist nur, ob ihr verhaftet werdet oder Zeugelfraß werdet. Ich will es streicheln. Ich will es streicheln. Ah. Okay, wir gehen mal zum Sternchen da oben. Okay, cool. Eulen, Pferde, was gibt's noch? Was gibt es hier? Eine Kuh! Oh mein Gott! Ich habe gerade Harvest Moon, A Wonderful Life Flashbacks für die Gamecube damals. Da gab es auch immer so fette Bertha-Euter. Komm, gib mir Milch. Milch von einer Kuh. Ich hoffe von einer Kuh. Sie lässt sich direkt trinken oder durch Vorgänge wie fermentieren oder trennen zu anderen Lebensmitteln verarbeiten. Hey, didn't we find a recipe that... Yeah, we can use this for it. Ja. Hallo. You're the friends of that man the Bureau agents took away. Please, leave us alone. We don't want any trouble. Answer our questions and we'll leave you in peace. Where did the agents take our friend? Cisluden, the capital. That's what they said. I knew it. What did we ever do to deserve this? We haven't even crossed the street without looking first. Why are they after us? Come on, we're wasting time. You'll need to hurry if you want to get your friend back. Not a single person who's been taken to Cisluden has ever returned. Hey, keep quiet. You're trying to get us all killed. Out of hell with that. Go on, report me. See if I care. I thought this Cisluden was a city. Is it a prison camp? It's the realm's capital. Though when you're forbidden to move freely like we are, there isn't much difference. My parents and siblings were taken by the Snake Eyes. I haven't heard from any of them since. For all I know, they're long dead by now. Anyway, go! And kill as many Snake Eyes as you can for me while you're there! All right. To Cisluden it is. Jeder würde jeden für eine Belohnung verraten. Das ist das Grauenhafte daran, wenn man am Existenzminimum lebt. Puh. Kann ich... Okay. There! Au. People are really terrified of the Snake Eyes. They've got them jumping at their own shadows. They may be Lord Ganabelt's lackeys, but for all intents and purposes, it's the Snake Eyes who control the realm. One wrong look, and your history. So Zephyr's being moved to Cisluden. Let's cross our fingers we catch up with him on the way. I mean, the plan was always for me to take you guys to Cisluden anyway. But a word of advice. Oh? There's a forest we have to pass through on our way there. I won't lie to you. It'll be dangerous. More Zeugles? Wild ones at that. They hunt in packs, led by the biggest, meanest one. My friends and I got cornered by one on our way to Calaglia. That's how we got split up. We'll just have to keep our wits about us then. Okay. Ich will das Pferd mitnehmen. Ah. Süß. Lieben wir.
The forest we're about to walk through is pretty dangerous. Let's make sure we're prepared before we go further. Okay, sie ist automatisch hingegangen. Warum? Geisterhand! Ah! Rinwell, if you get injured, just let Shion know, okay? I only have one pair of hands, you know. Gehen wir unsere Erinnerungen. Ach, können wir die ganzen Plaudereien nochmal anhören, die ich verpasst habe? How come you don't have a scar on your hand? Hm. A scar? What do you mean? The Crimson Crows all tore off their own spirit cores, right? But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. Why not? I don't know. I don't remember anything about myself from before Doc found me. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No way. You must remember something. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am. But I don't. It's funny how I didn't have any time for soul-searching while digging up rocks in a mine. Still, Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr. It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. You're not gonna ask me about my past too? Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. That said, I'm not one to dig around in someone's business just out of curiosity. If you remember something and feel like sharing, you're free to do so. For now, I think that's good enough. Right. Thank you. Der gute Zephyr. Zephyr, why aren't you concerned about who I am? You feeling left out, son? No, it's not that. But You said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renin, it wouldn't be such a big deal. a Renin? Until we know who you are, we can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renin as long as they're on our side? So you don't see every Renin as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renins. We only arm ourselves as much as we need to set ourselves free. If you can believe it, not every Danon agrees with what we're doing either. Are you saying we have enemies among the Danons? Not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. Ah, genau, der Feuerlord. Das habe ich beim Schneiden gesehen, als ich das verballert habe. Finally, it's time to face Balsef. speaking of Balsef, how much would you say you actually know about him? What do you mean? He's just a lord that holds power over Calaglia, isn't he? Just a lord? He is far more than that. Balsef Erwolzi Teldilis is one of the 5 lords that sit atop all of Renin society. Even without his Fire Master Core, fighting him won't be easy. I've seen that man butcher who knows how many Zugals, just to blow off some steam. With sheer brawn like his, he can knock you out with one hit, and it's practically suicide to go up against him when he has a weapon. Got it. Watch out for his attacks. That's only the beginning. You can't expect to beat him by attrition. First, we dodge, then look for an opening. Remember that. Sounds like our teamwork is really going to be put to the test. Indeed. Don't screw this up and get us both killed. Ich finde es auch immer praktisch und auch immer so eine richtige Fügung vom Schicksal, dass wenn man ein Held ist und dann durch die Gegend eiert, immer zufällig auf den schwächsten Lord oder Gegner am Anfang trifft und dann sich das immer stetig steigert. Also die Fortuna ist da immer auf unserer Seite. Having second thoughts?
No, I was just thinking about the blazing sword. Whenever I hold it, I feel wrong somehow. Is relying on a sword from a Renin Master Core that repulsive? It's not about that. It's just... It's hard to explain. It's like the sword is almost too strong. I don't know what's got you so worried, but in case you forgot, that sword is the only reason we have a fighting chance against a lord. I know. You don't need to keep telling me. Well, good. That said, the longer you use it, the more you get burned by it, too. We need to remember to patch you up quickly when that happens. A double-edged sword in every sense. Since you can't feel pain, you'll need to be careful, okay? Are you actually worried about me? Is that a problem? Look, I need you if I'm going to take out the lords, and I can't have you dying on me before that happens. That's my only concern. Zwinker. Die anderen... Der andere... Ach komm. Why am I here? Would it kill you to be a little more friendly? I don't see how that's necessary. Look, for the time being at least, we're working together. You don't have to make this harder than it already is. In case you've forgotten, the two of us may be working together, but the only reason we're even teamed up right now is because our interests happen to overlap. Otherwise, why in the world would I be working with a Danon slave like... I am not a slave! I'm not a slave anymore. Not since I chose to fight. I've left that life behind, and I'm better for it. Understand? I'm sorry for yelling. But please, don't call me that ever again. Okay? Okay. Puh. Ja. Okay. Dann erkunden wir mal die Gegend dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Shion, could we talk a moment? And here I was thinking I could get some rest. Is something the matter? The matter? No, nothing like that. Then if it's all the same to you, I'll be going to sleep, thanks. Is chatting with me really that much of a drag? I just don't get the point, that's all. Is there some pressing reason why we have to talk right now? I don't know, I think we should all make an effort to get to know one another. What if there's an emergency? An emergency? What if one of us suddenly got sick? Then I'd cure them with my healing arts and we'd move on. That's easy for you to say. But for the person doing the asking, it may not be so easy to approach you. If they can't work up the courage to approach me, that's their problem. Unless you're suggesting I'd refuse to heal someone for the fun of it. I didn't say that. So what then? Quit beating around the bush and just tell me. Look, what I'm trying to say is... if we're going to be traveling together, it makes more sense to do it as companions, rather than being at each other's throats the whole time. I still don't get it. But I do understand that whatever it is, it obviously must mean a lot to you. I'm not trying to make things more difficult for you just for the sake of it. So, I'll make more of an effort to talk every now and then, even when we don't have to. Happy? Yeah. Yeah, I am. Then if you don't mind, I'm going to get some sleep. Have a good night. Didn't get it, huh? I think it's time we go to sleep. How long do you plan on just sitting around doing nothing, Alphen? Because it looks to me like you're taking your sweet time getting ready. I'm not procrastinating, if that's what you're implying. Oh? Sure looks like it to me. You had me worried you'd forgotten our mission. Again. I know. You don't need to keep reminding me. Hey, Alphen. I'm already over here. Right. Thanks for letting me know. I saw you talking with that Bright Eyes before lights out last night. Mind telling me what you two discussed? Nothing in particular.
I just figured that maybe she would open up a little if I tried talking to her. What? Her? She's a Renin. I know we're working with her, but that doesn't mean we have to play nice with her. Look, we're all going to be traveling together for a while. It's only going to make things harder if we're at each other's throats. If all we do is bark orders at each other instead of working together, that's not much different than how it is for the rest of us. I think it's important that we all understand each other and work together as equals, if it's at all possible. Do we, though? Because I sure don't get the feeling she means to do the same. As soon as Zephyr disappears, all hell breaks loose. We can't get anything done if things stay tense like this. But what the hell am I supposed to do? Well, I guess I'll just have to keep hammering away at them and see how it goes.